Hello everyone, this is session number 7 of e-commerce subject. E-commerce is an elective paper for the first semester of Mangalore University. We know that it's chapter number 2nd, which is on e-commerce business models, and in this particular session um, our focus is on business to business model, which is one among different models of e-commerce based on transactions involved, B2B model. In the previous class we have learned about concept of e-commerce business model, objectives of e-commerce business model, pillars to successful e-commerce business. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. Learning objectives of this chapter is to enable the learners to understand different e-commerce business models with their relative merits and demerits. Session outcome ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ B2B e-commerce. At the end of this session we will be able to understand the concept of B2B e-commerce. We'll be able to know basic types of B2B commerce marketplaces and advantages and disadvantages of B2B e-commerce. ಈ ಸೆಷನ್ನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು B2B ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ B2B ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು. ಸೊ B2B ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹಾಗಾಗಿ B2B ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. As the name implies, it's about transaction taking place between two businesses. ಎರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ವಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. B2B ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ B2B ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. B2B ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದರ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ B2B ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, B2B ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಸಹ B2B ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, Alibaba.com ಆಗಿರ್ಬೋದು, Syscom.com, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. B2B ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 1, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೈಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ facilitates a business to business online marketplace operated by a third party. Say for example Alibaba.com, eBay.com, ಇದೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 2, ಬೈಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುವಂಥ B2B ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ one platform which is
efficient market platform for purchasing their requirements, or a B2B online marketplace formed by a group of buyers in order to ensure efficient purchasing environment. ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Tejari.com, ಜೀಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಈ ಥರದ್ದು. Similarly, we have supplier-oriented e-marketplace. Supplier-oriented e-marketplace-ಅಲ್ಲಿ B2B online marketplace formed by a group of sellers in order to ensure efficient selling platform. So different sellers who are with the varieties of products can um, have a platform which facilitates for smooth supplying function. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿಸ್ಕೋ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. Vertical marketplace is a market for one industry or one industry segment. Examples include marketplaces specializing in electronics, cars, hospital, supplies, steel or chemicals. Horizontal marketplace is a market in which trading is in a service or product that is used in many types of industries. For example, office supplies, PCs or travel service. Now let us look into different advantages of B2B ಮಾಡೆಲ್. ಈಗ ನಾವು B2B ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳು ಏನೇನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೈಯರ್ಸ್. ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು B2B ಮಾಡೆಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 1, ಶಾಪರ್ ಸ್ಟಾಪ್. A B2B model offers one-stop shopping and which will be a huge platform for their business requirements. B2Bಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 2, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್. In B2B business model, before purchasing, a business concern can compare available options for purchasing decisions. It can purchase from any one of the available sellers. There will be many number of business concerns who are ready to offer their products to the business concerns. So purchasing business concern can choose one among those business concern. B2B ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್. B2B offers 24/7 and for all the 365 days of the year. Around the clock ordering facility. B2B ಮಾಡೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತದೆ. There will be number of suppliers supplying business concern with varieties of products to offer for the buying business concern.
detailed information. As the data are provided with electronic data sites, business firms can avail those information before they are making ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. B2B ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೀಆರ್ಡರಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ electronic means of purchasing, so they can review their purchase status, and they can easily reorder, because every data will be stored in the electronic platform, so easily they can reorder as and when they require. Next one, quick delivery. Fast delivery is possible because ordering processing will not take much of time. ಸೆಲ್ಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ B2B offers one additional platform for the sellers to sell their products to the number of business firms. Number 2, no physical store is needed. B2B electronic market space gives an opportunity to sell their products without having any kind of physical ಸ್ಟೋರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಪನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ B2B ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್, ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು. they will supply as and when they get the order. Next, gain of new customers at least cost. Because of B2B market space, a selling business firm can easily find new customers, and they need not to spend much on that. So they need not to do much of advertisements, because as they're already available and they're having good reviews or good rating, new customers will show the interest to purchase from the firm. Easy access to overseas market. B2B is basically an electronic market space, so it can reach to any part of the world. Efficient inventory management. So here stock management or inventory management will be done keeping in mind available orders and status of the order, so there won't be any excessive or shortage of stock problems. Better partner relationship management. So B2B also provides for keeping good relationship with partners business firm, which is one among very important aspect of successful business model.
Coming to the limitations, B2B model is also with some of limitations or the challenges. Number one, lack of personal face-to-face interaction. This is obvious with every sort of online transaction. So because of this, there might be some cut in the sales revenue. Risky. A business deals with another business, and transaction is uh, obviously huge transactions involving big amount of money. Therefore, it's quite risky transaction. Not completely reliable. Unknown vendors may not be reliable always. Cutthroat competition. There will be severe competition. Every business tries its best to establish their brand in the e-market space. Fair chance of losing the customers. Inability to compare the services and few other factors may lead to l- chances of losing the customers for a business firm. Move on to the summary part. A B2B model comprises e-commerce activities between businesses. Electronic B2B includes direct selling and support to business, e-procurement and information sites. The independent, buyer oriented, supplier oriented, vertical and horizontal market spaces are different forms of B2B market spaces, facilitating for comparison, choice of suppliers, detailed information, availability of new suppliers, etc. are some of the advantages of B2B e-commerce for the buyers. New sales channel, no need for physical stores, um, less chances of ordering errors, and round the clock supply, etc. are the potential gains for sellers under B2B. Absence of personal face to face interactions, reliability issues, and cutthroat competition, etc. are the potential risks involved in B2B.